Ja, hallo, ihr Cthulhu-Anhänger da draußen. Es geht wieder weiter mit Call of Cthulhu. Ja, wir sind wieder in der Villa der Hawkins und das lese ich da mal vor. Nach dem Tod von Colton dringt Pierce geplagt von Halluzinationen weiter in das Riverside-Institut vor und entdeckt Sahra Hawkins lebendig und als Gefangene von Dr. Fuller. Das letzte Gespräch zwischen Charles Hawkins und seiner Ehefrau offenbarte, dass er versuchte, sie vor dem Einfluss des Mythos zu bewahren. Er warnte Pierce, sollte Sahra den Verlockungen des Kults erliegen, so verlöre sie jeglichen freien Willen und ermögliche dem Kult, seinen Plan umzusetzen, einen uralten bösen Gott zu beschwören. Nun muss Pierce mehr über Sahra Hawkins und ihre Absichten erfahren und einen Weg finden, sie zu beschützen. Ja, das machen wir jetzt. No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. The guilt will never go away. I feel your pain. I'll do anything to get him back. Anything. My work was what lured me here in the first place. It began showing me things I never should have painted. Things Charles should never have seen. Na gut, das hat mir schon. Ja, jetzt sind wir da. Wir müssen Sahra Hawkins befragen. Da unten ist sie schon. Na gut, dann gehen wir mal hin. Ah, schön hell. Ah, da ist ja noch jemand. Hallo? How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean, Dr. Colden. Have you had any news? Shit. Oh, tut mir irgendwie leid. Na komm mal, wir müssen die Wahrheit sagen. Das bringt doch nichts. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug, Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Könnte ich wieder diese Sprache reden, aber nee, das mache ich nicht. Na, machen wir mal das. I'm sure Dr. Colden would have wanted you to help fight the cult. Fuller is just a link in the chain. It's their leader that must be tracked down. Marie devoted the last 3 months fighting against this monster, and it cost her her life. He killed her, Pierce. Don't presume to understand her motivations when you obviously paid no attention to her crusade. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sahra is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. Das bin As ich ja. always. Sieht so geknautscht aus, der Arme. Naja. Finsterer Typ hier. So, da reden wir mal mit Mr. Sahra. Pierce, we were waiting for you. Good. Sahra doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon,
I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Ja, mach das mal. Und wir reden noch ein paar Takte zusammen, ne? You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. Das können wir, glaube ich, nicht. Ja, komm. There is nothing left for you on dark water. Except my sins. Sarah, we all know you're not responsible for the actions of your husband. And what about the Wanderer? The creature who killed Francis Sanders. So, he met his fate. You understand, yes? I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Also werden wir alle sterben. Nee. You've recovered from yesterday's condition. That must mean you can fight it. We must find something that will stop you from relapsing. Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Ja gut. Das ist eine schnelle Sinneswandel von Pierce. Also, wollen wir noch ein bisschen rumgucken oder nee? Reden gleich mit dem Drake. War das schon wieder? Sonst nichts hier, was man angucken kann. Nee. Ah, da ist er schon. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. The dagger with the strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it, but for that I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to LYEH. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection.
able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief Charles has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Ja, Boss. Aha. Kopf da. Ich nehme an, das wird so eine Büste oder so ein... Ja. Sowas sein da. Und das ist nicht... Ne, dann checken wir mal das Ganze hier ab. Ein bisschen. Hier kommen wir nicht durch, ne? Nee. Das ist ein Bild. Nee. Das ist ein Kopf. Auch nicht. Ja, nichts. Ja, raufgehen vielleicht. Hier haben wir eigentlich alles schon gesehen, denke ich mal. Wo bist du blöder Kopf? Ich sehe schon, vielleicht da. Nee. Da kommen wir nicht durch. Oh. Ha. Okay. Was Sarah Hawkins telling the truth? Ah, müssen wir rekonstruieren. Ups, da haben wir es ja. Super. Diese Skizze sollte mich zu dem von Charles Hawkins versteckten Artefakt führen. Wo habe ich es nur schon einmal gesehen? Ja, das wissen wir schon. Aber, ja, warte mal. Ist aber dunkel. Gucken uns zuerst hier noch ein bisschen rum. Kann man nicht aufmachen. Da ist auch nichts, nur eine Unordnung. Naja. Schubladen aufmachen, nee, ist nichts. Ist offensichtlich auch nichts. Ja gut, dann machen wir das mal. Also, was haben wir hier? What kind of ritual was she preparing? Tja, das wüsste
hätte ich auch gern. Aha, Mittel. Was the painting of the Shambler displayed here? Nein, nicht schon wieder. Mrs. Hawkins never told me why she was in possession of the Necronomicon. Ja, super. Ja, nun, aber How did she survive her encounter with the Shambler? Knowing Mrs. Hawkins, I bet she was willing to fight. ja, ich glaube, im Kreis da ist das Vieh gefangen, ne? Das ist wahrscheinlich auch so. Charles Hawkins was ready to do anything to protect his wife. Gut, haben wir es geschafft. If the amulet can protect Sarah Hawkins from the influence of the mythos, I must find it. Na gut, dann gehen wir jetzt mal da oben. Komm, lauf ein bisschen. Da sind wir schon oben. Da haben wir es doch, oder? Ja. Ah, dieses Kästchen da, Schmuckkästchen, ja, ist es. This is the amulet that Drake was looking for. Dieses Amulett ist mit dem Symbol der Alten versehen. Drake nennt es einen Schlüssel von Relay. Oder Riley, keine Ahnung. Ich glaube fest daran, dass diese Artefakt große Macht besitzt. Aha. Trophäe erhalten. Oh ja, haben wir noch Punkte zu verteilen hier. Einen, ja. Wo wollen wir das investieren? Ach komm, ich mach mal hier. Ah, wir haben noch mehr. Okay. Haben wir hier noch eins. Hier so. Gut. Jetzt Option, nicht wie immer. Gleichen Fehler machen. So, Stand. Was haben wir hier noch? Sahra Hawkins Ritual. Hat das Necronomicon ein eigenes Bewusstsein? Bei der Untersuchung der Villa der Hawkins kam Pierce mit einem Abglanz des verlorenen Buches in Kontakt. Das Werk ist so machtvoll, dass selbst die Erinnerung daran dazu führt, dass der Detektiv einen Teil seines Verstands verliert. Pierce ist nicht der Einzige, der es gelesen hat. Auch Sahra Hawkins hat das Buch studiert. Es gibt ein vergessenes Geheimnis, alt und schrecklich, das nur in blasphemischen Folianten oder bei vergessenen und geächteten Ritualen offenbart wird. Wir sind keine Kinder der Vorsehung. Du kennst die grausame und schreckliche Wahrheit und hast das beängstigende Antlitz der Realität gesehen. Da haben wir auch was Neues, oder? Ich weiß nicht mehr. Ja, ich lese jetzt das nicht nochmal. Nee. Aber cool. Ah. Haben wir das schon gelesen? Ja, komm. Jetzt ist das nicht alles hier. Nur das. Der Schlüssel von Relay. Drake behauptet, der Schlüssel kann die Kräfte der großen Alten abwehren und die Türen zum Stadt Relay oder Riley, keine Ahnung, unter dem Meer schließen. Ich sehe einen hässlichen alten Anhänger aus Gold mit der gleichen Gravur, die Charles Hawkins in der namenlosen Buchhandlung abgestoßen hat. Es bleibt abzuwarten, ob er Sarah Hawkins wirklich beschützen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Oh.
Habe ich schon gelesen. Hier noch. Ja, das haben wir auch. Gut, dann gehen wir zu Drake. Wo war das schon wieder? Bibliothek, wo war das schon wieder? Verdammt. Das unten. Naja, hier. Gut. Ah, it's you again. Ja, ich bin's. So. This creature, the Shambler, what is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sahra has an uncommon gift. A connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. Soll ich mal versuchen? What is the true nature of the Necronomicon? Ah, okay. Scheiße. I see that you are interested in my precious book. It is the definitive book of knowledge of the occult, Mr. Pierce, written by Abdul al-Hazred. It is the answer to many a question. That is why it's so highly valued. Yes, and even though it is a copy, given to me as a gift by Professor Armitage of Miskatonic University, the work remains very powerful. I understand better why you keep it in a safe. I think I've found what we're looking for. Let me see that. Yes, that's it. It's perfect. We are saved. I must tell Mrs. Hawkins. Yes, do that. Ja, machen wir noch schnell. I have it. It's a strange amulet. I hope it will protect you, considering that nothing will help you change your mind. You must understand. I already went too far. What have you seen that's so terrible you convinced yourself that you had to risk so much? I can't tell you now. This story is going to end badly. Yes. Chief West is here with Sullivan. Okay. Bradley, you take care of Sarah. I will deal with them. You sure? All right. I've been hearing about you a lot lately. You seem to enjoy causing trouble. Nice job, Chief. You got me. Great police work. You can try to play smart with me all you want, Pierce. Witnesses have identified you as the one who set fire to Riverside. Witnesses? How convenient. That's not the whole story, is it? I don't care about your stories. Save them for the judge. You know, us cops, we base our investigation on facts and testimonies. You might want to try that next time.
unterwegs. Okay. You bet I will. Tja, nun ja, da sind wir doch zu Kapitel 10 gekommen. Und ja, ich werde mal Schluss machen. Dann geht es nächstes Mal wieder weiter, wenn es heißt Call of Cthulhu. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Also bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst ein Like da. Also tschüss.